Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ thoracic abdominal circulations, right? So thoracic abdominal circulations பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Thoracicல என்னென்ன artery supply பண்ணுது and abdominal sideல என்னென்ன artery supply பண்ண போகுது. First we are going to see about the thoracic cavity, okay? So here we have the thoracic and the green color line or wavy line போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக. This was the diaphragm, okay? So here diaphragm இருக்கு. Diaphragm thoracic artery, that is thoracic and abdominal part separate பண்ணி வச்சிருக்கு. So diaphragm is the between layer. First we have thoracic aorta. Here thoracic aorta, right? So எப்பவுமே left ventricle இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் arteriesனா, அதே மாதிரி left ventricle இருந்து ascending aorta and then we have the aortic arch, descending aorta, அப்புறம் thoracic aorta வந்துரும். Okay, with some branches we have thoracic aorta. இந்த thoracic aorta first it going to supply என்னென்ன arteries supply பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். Here so நம்ம intercostal muscles இருக்கு, we have ribs. So ribs இருக்கு, நம்ம கிட்ட ribs இருக்கு, அதுக்கு சென்டர்ல intercostal muscles present இருக்கும். அந்த intercostal musclesக்கு சில arteries வந்து சப்ளை பண்ணும். அந்த arteries பேரு it is called posterior intercostal arteries. Posterior intercostal arteries. So arteries நான் போட மாட்டேன், you just understand. Posterior intercostal arteries. So muscles இருக்கு ribsக்கு நடுவுல, அந்த intercostal muscles சப்ளை பண்றது தான் இந்த posterior intercostal arteries. and இது posterior வரதால hence the named as posterior intercostal arteries. Next it going to supply, what it going to supply? So here phrenic nerve இருக்கும். We know the phrenic nerve and phrenic artery இருக்கும். இந்த phrenic artery na diaphragm blood supply பண்ணும். So this is called superior phrenic artery. Superior phrenic artery. So which is going to supply the diaphragm. Diaphragm க்கு மேல இருக்குதால that is superior, right? Next இந்த side பார்த்தோம்னா we have some branches. We have some arteries here. So first artery will be bronchial artery. So bronchial artery na is going to supply the bronchi, okay, and which proceed the oxygenation and getting rid of the carbon dioxide. இதெல்லாம் வந்து பண்றது தான் bronchial arteries. So it going to supply the bronchi. இங்க பேர்லயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நிறைய வார்த்தைகளை. ஓகே, ஸோ எந்தெந்த ஆர்டரிஸ்ன்றதை நம்ம பேர்லயே கண்டுபிடிச்சிடலாம், லைக் bronchial arteries. Next bronchial arteries கீழே we have esophageal arteries, right? Esophageal arteries. So esophageal arteries na பேர்லயே இருக்கு, that is esophagus. So esophagus-ல போய் சப்ளை பண்ணும், அதுதான் esophageal artery. Next we came here to mediastinal artery. Yeah, so thoracic இருக்கு, chest wall இருக்கு, சென்டர்ல ஒரு கேப் இருக்கு, அந்த கேப் பேர் mediastinum. அந்த mediastinumல தான் chest heart வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கு, between the lungs. அந்த லங்ஸுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து mediastinum சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஆர்டரி பேர் வந்து mediastinal artery. Mediastinal artery எங்க வேணா போய் சப்ளை பண்ணா, ஸோ thymus gland இருக்கு, it going to supply the thymus gland and lymphatic drainage, lymphatic vessels நிறைய இருக்கு, அங்க போய் சப்ளை பண்ணும். and சில ஏரியால கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸும் இருக்கு, அங்கேயும் போய் சப்ளை பண்ணும். ஓகே, ஸோ this is about the mediastinal artery. And at last, so thoracic aorta oda last artery, last branch வந்து it will be, okay, heart மட்டும் இல்லாம it going to supply some pericardium. So heart is covered by pericardium ல, so pericardial, fibrous pericardium, serous pericardium இதெல்லாம் போய் சப்ளை பண்ணும், that is visceral pericardium. Okay, so pericardial artery. So thoracic aorta, it is going to supply posterior intercostal arteries, superior phrenic artery, bronchial artery, esophageal artery, mediastinal artery, at last pericardial artery. இதெல்லாம் சப்ளை பண்ணிட்ட அப்புறம், so this thoracic artery has a connection with the abdominal aorta. Okay, so abdominal கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும்.
thoracic first, next abdomen. இப்போ நம்ம இங்க இருக்கிற கீழே இருக்கிற blood supply பார்க்கலாம். We have abdominal aorta. Abdominal aortaல நிறைய branches இருக்கு, நிறைய branch ஆகும். But first வந்து நம்ம கம்மியா இருக்கிற branches பார்த்துடலாம். Okay, next we will be going to see அதிகமா இருக்கிற branches எல்லாம் பார்க்கலாம். First கம்மியா இருக்கிற என்னென்ன branches ன்னு பார்த்துடலாம். Okay, this abdominal aorta is going to supply first. Okay, இங்க superior mesenteric artery இருக்குன்னு சொன்னேன். கீழ we have inferior mesenteric artery. Very simple to understand this. So we have inferior phrenic artery. First superior phrenic artery மேல, inferior phrenic artery கீழ. Right? So abdominal aorta is going to supply the inferior phrenic artery which supplies the diaphragm. Inferior of the diaphragm. Next it's going to supply something here. We have adrenal gland. Correct? Adrenal gland இருக்கு. Adrenal gland இன்னொரு பேரு suprarenal gland, because renalக்கு மேல அந்த gland வந்து present ஆயிருக்கும், kidneyக்கு மேல present ஆயிருக்கிறதால that is called suprarenal gland. Right? So it is presented in suprarenal gland. Suprarenal gland க்கு supply பண்ற artery suprarenal artery. So suprarenal artery னு சொல்லலாம், adrenal artery னு சொல்லலாம். Okay, so that's your point. You can use anything, suprarenal artery or adrenal artery, என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Next, after suprarenal artery we have kidney. So because kidney க்கு மேல தான் adrenal gland இருக்கு, so we have kidney. Left and right suprarenal gland will be presented here. Left side left, right side right இருக்கும். அதே மாதிரி we can't say kidney artery. We should say renal artery. Okay, left and right renal artery. Okay, next after renal artery we are going to supply something very special artery which is called lumbar artery. Okay, so lumbar, we have cervical, we have thoracic and lumbar artery. So it's going to supply lumbar artery. Next we have gonadal artery. So it's going to supply some external genitalia region. அதாவது males பாத்தீங்கன்னா penisக்கு supply பண்ணோம், and females பாத்தீங்கன்னா what it supplies the clitoris. So anything, it supplies the testis for gonadal artery. Gonadal artery na it's going to supply the testis for male and ovarian for female. So நம்ம male சொன்னா testicular artery னு சொல்லிக்கலாம், females na ovarian artery. So it's going to supply the external genitalia, not external genitalia, it's going to supply the gonadal things. So gonadal artery. At last it comes to common iliac artery. Next, iliac artery. Iliac artery la we have external iliac artery and internal iliac artery. Right? External iliac artery first, adukku munadi we have to write here left common iliac artery. Left common iliac artery. And we have right common iliac artery here. Right common iliac artery. Left common iliac artery, right common iliac artery. First, left common iliac artery is going to supply into two branches. First branches will be left external iliac artery, and left internal iliac artery. Further, in the left internal iliac artery, it is going to supply so much of branches. First branch enna paakalam. First, it is going to supply the superior gluteal artery. Superior gluteal artery. Superior gluteal artery is going to
supply the gluteus maximus. So most of gluteus maximus, gluteus minimus, gluteus medius இதுதான் வந்து supply பண்ணும். Okay, this is about the superior gluteal artery. Next we have superior now, next கீழ inferior. So inferior gluteal artery, inferior gluteal artery. Inferior gluteal artery na, so கொஞ்சம் partially it supplies the gluteus maximus, but completely it supplies the gluteus minimus, and also it going to supply the piriformis, quadriceps femoris, இந்த மாதிரி சில ஏரியாஸ் எல்லாம் gluteal inferior gluteal artery supply பண்ணும். Next thing we have important thing, that is internal duodenal artery. Internal duodenal artery. Internal duodenal artery முக்கியமா it going to supply the external genitalia. Okay, external genitalia of the males, external genitalia of the females. External genitalia of the males when we have penis, right, and external genitalia of the females we have clitoris. So இந்த மாதிரி things எல்லாம் supply பண்றதா internal duodenal artery. At last we have obturator arteries. Obturator artery. Obturator artery mainly it going to supply the medial compartment of the thigh. So thigh oda middle side, middle compartment தான் இந்த obturator artery supply பண்ணும். Okay, முக்கியமா medial compartment. So this is about this side of the abdominal aorta. So abdominal aorta, first it supplied the inferior phrenic artery. Inferior phrenic artery it supplied the inferior part of the diaphragm, right, and adrenal gland, adrenal artery, renal, left and right renal arteries, and it supplies the lumbar artery. Lumbar artery ku appuram gonadal artery. Gonadal artery it can be testicular artery or ovarian artery. And left common iliac artery, right common iliac artery. So right common next பார்க்கலாம். First left common iliac artery. Left common iliac artery it supplied, it branches into two arteries. Left external iliac artery, left internal iliac artery. Left external iliac artery branch ஆகும், நிறைய types நிறைய arteries branch ஆகும், but we can see on another video. Okay, so which arteries supporting the lower limb பத்தி நம்ம அந்த external iliac artery ஓட branches பார்க்கலாம். But now we are mainly focused on left internal iliac artery. So it going to supply those things like superior gluteal artery, gluteus maximus supply பண்ணும், gluteus minimus and gluteus medius. Coming to inferior gluteal artery, it going to supply கொஞ்சம் amount of supplying in gluteus maximus and gluteus minimus, gluteus medius. Next we have piriformis, இந்த மாதிரி arteries. Next we have internal duodenal. Internal duodenal artery is going to supply external genitalia of human beings. External genitalia of male pathina penis and external genitalia of female வந்து clitoris. Right. We have arboretal artery. So arboretal artery it supplies the middle compartment of the thigh. Next we are coming to the most branched thing. So let us understand very easily first. This abdominal aorta it going to supply, it going to branch into one artery, one trunk. Okay, not artery, it is a trunk. The trunk is called celiac trunk. Celiac trunk. Right? Celiac trunk. Celiac trunk it going to mainly supply the celiac branches, celiac arteries எல்லாம் போய் supply பண்ண போகுது. And celiac trunk வந்து நான் மூணா பிரிச்சிருக்கேன். It branches into three arteries. Okay, first artery will be left gastric artery. Left gastric artery. So we know here we have a okay, so gastric artery இருக்கு. Full stomach வந்து gastric na என்ன stomach. So stomach போய் blood supply பண்றது தான் இந்த left gastric artery. அது இதோட branch, celiac trunk ஓட branch. Right. Next branch. In the next branch it will be the splenic artery. Okay. So next branch will be splenic artery. In the splenic artery பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Spleen will be here. Okay. நம்மளுக்கு இங்க தெரியும் we have what? Greater omentum, we have lesser omentum here. Okay, here is the fundus, in the part on the fundus, in the part body,
and we have pylorus canal, pylorus antrum ingala inga present ஆயிருக்கும். Spleen, so spleen வந்து இங்க attach ஆயிருக்கிறதால it going to supply here, okay? So celiac trunk வந்து splenic artery, இதோட branch வந்து splenic artery, it going to supply the spleen also. இந்த splenic artery திருப்பி ஒரு branch ஆயிருக்கு. இந்த branch பாத்தீங்கன்னா it is called, yeah, so spleen வந்து இங்க present ஆயிருக்கிறதால we have greater omentum here. Greater omentum இங்க இருக்கு. இது lesser omentum, short curve தான் lesser curvature. Here greater curvature. So இந்த greater curvature supply பண்றது தான் left gastroepiploic artery. Left gastroepiploic artery சில பேர் சொல்லுவாங்க, சில பேர் left gastroomentum artery னு சொல்லுவாங்க. So greater omentum இங்க இருக்குல, so இது வந்து splenicல supply பண்ணும், spleen supply பண்ணும். So this is what we have, left gastroepiploic artery, left gastroepiploic artery. Next ஒரு supply பண்ணுது celiac trunk, next ஒரு artery. So this artery is called common hepatic artery. Okay, liver को supply பண்ணணும் இல்லையா, so it called common hepatic artery. So this named as common hepatic artery. So common hepatic artery. Further, common hepatic artery நிறைய branches branch ஆயிருக்கும். We will see further. So celiac trunk, it is a branch of abdominal aorta. இந்த celiac trunk வந்து மூணா branch ஆயிருக்கும். ஒன்று வந்து left gastric artery, அதாவது stomach வந்து supply பண்ண, blood supply பண்ண, and splenic artery which supplies the spleen, and the spleen indirectly it going to supply the greater omentum. அந்த greater omentumல இருக்கிற artery வந்து left gastroomentum artery or left gastroepiploic artery னு சொல்லலாம். And we have next branch is called common hepatic artery, right? So common hepatic artery it going to branch further into two parts, two branches இருக்கு. First branch, this is called, it going to supply the liver. So liver full supply பண்ண போகுது. முக்கியமா hepatic artery proper. So this is a branch, hepatic artery proper, and the artery பேரு hepatic artery proper which is going to supply the liver, right? Next, so next இது எங்க supply ஆக போகுது அப்படின்னா, right? So first hepatic artery proper ஓட branches வந்து பார்த்துடலாம். இந்த hepatic artery proper சில many branches branch ஆயிருக்கு. The first thing we are going to see here is, this is called what? Left hepatic artery. Left hepatic artery போய் supply பண்ணும்போது, so hepatic liverல we have hepatocytes, the cell of the liver, and liver lobes இருக்கும், and what right lobes of the liver, left lobes of the liver சொல்லுவோம். So it going to supply the left hepatic lobes, that is left hepatic artery. Next we have right hepatic artery, right hepatic artery which going to supply the right side of the lobe, அதாவது liver lobules போய் supply பண்ண போகுது. And third one, the last one which the hepatic artery proper going to supply is right gastric artery. So first வந்து left gastric artery supply ஆயிடுச்சு, இங்க வந்து right gastric artery, right gastric artery. So it's going to supply the right gastric artery, right? So common hepatic artery proper branch ஆச்சு. இந்த hepatic artery proper it going to branch into three parts, that is left hepatic artery, right hepatic artery, and right gastric artery which is going to supply the right side of the stomach. Left gastric artery, left side of the stomach. Okay, next இப்போ common hepatic artery வந்து hepatic artery proper divide ஆச்சு, and இன்னொரு பார்ட்டாவும் divide ஆயிருக்கு. This part is called gastroduodenal artery, right? Gastroduodenal
artery, gastroduodenal artery. So let us see this diagram. I will show here. So this is the diagram here. Okay. I have told you this is a fundus, this is a body, pylorus, and pylorus canal, we have pyloric antrum, we have duodenum. So here, duodenum, which is a part of small intestine. Small intestine is the first part, duodenum. In the duodenum, we supply. So gastric stomach plus duodenum supply in the gastroduodenal artery. It is going to supply the stomach and duodenum. This is about it. And in the gastroduodenal artery, it is going to branch into further 2 arteries. And the arteries are involved. Okay. So, here is lesser curvature, lesser omentum. This is right gastric epiploic artery. Okay. So, it is going to supply the right gastro epiploic artery. In the left gastroepiploic artery, splenic artery okay. Left gastric na greater curvature supply pandrathu. Right gastric na lesser curvature in the areas supply pannum. Okay. So this is the right gastroepiploic artery. Okay. Next at last it going to branch into, here we have pancreas, right? So in the pancreas irukku. In the pancreas la, yeah. So this is such a model like this. Pancreas irukku. It going to supply the pancreas. And inga kuda duodenum irukku. So it is known as superior pancreaticode artery. Okay, so this artery was known as superior pancreaticode artery. Okay, superior side pancreas duodenum சேர்த்து ஒரு artery branch out, that is superior pancreaticode artery. Right? So common hepatic artery, what? Renda purichiche, hepatic artery proper and gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery going to supply 2 branches. One is right gastroepiploic artery and superior pancreaticode artery. Okay? And this is hepatic artery proper, further branch of purichirukku. Right. Next we have another artery from abdominal aorta. This artery was known as superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery. Right, I have to draw a branch here. Okay. So we have appendix here. So appendix inga irukku. And yeah. So this is a cecum. So this is ascending aorta, transverse colon, and we have the descending aorta, and we have the sigmoid colon and rectum. Okay. So this is the large intestines oda parts. So in the superior mesenteric artery, so mesenteric is a double layered wall. Fat substances, tissues accumulate aayirukkum. This is mesentery abna enna full covered with intestines. So superior mesenteric artery abdina enna, it going to supply, first it going to supply the small intestine parts. Small intestines la enna parts irukku? We have what? Small intestine la we have duodenum, jejunum and ileum. Small intestine la duodenum, jejunum, ileum. Let me show duodenum, jejunum, ileum. Jejunum, ileum. This is the small intestine sort of part. So first, it going to supply duodenum, small amount of duodenum now, because most time inge supply adichu duodenum, gastroduodenal, superior pancreaticode duodenal, ella duodenal supply adichu, but small part of duodenum supply ago,
and jejunum ileum full cover ஆயிடும். The artery is known as intestinal artery. Okay, and artery பேரு intestinal artery. In the intestinal artery என்ன பண்ணும்? It going to supply small amount of blood to the duodenum and jejunumல ileumல full part blood supply பண்ணும். So this is about the intestinal arteries. Next we have what? Ileum க்கு அப்புறம் we have large intestine. Large intestine start ஆயிடும். And the large intestineல large intestineல what we have? We have ileum here. Appendix இருக்கு, cecum இருக்கு, most things. Ileum இருக்கு. So ileum இருந்து ileum, appendix, small amount of blood to the appendix, small amount of blood to the cecum. So இதெல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணுது. இந்த இடத்துல சப்ளை பண்ற ஆர்டரி பேரு it is called Iliac artery. Iliac artery. The artery was named as Iliac artery. Iliac artery எங்க சப்ளை பண்ணும்? It supplies the small part of blood to the appendix, cecum, okay, colon, something like that. Okay, next we have next branch, superior mesenteric artery. Next branch ஆகுது. இந்த branch பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, it supplies the ascending colon. Ascending colon supply பண்ணுது. அது பேர் வந்து it is called right iliac artery. Right iliac artery. Sorry, right colic artery. Right colic artery. Right colic artery, which supplies the ascending colon. Next we have, what is this? This is transverse colon. Transverse colon supply பண்ற artery which is called middle colic artery. Middle colic artery. Superior mesenteric artery, it going to supply intestinal artery, the small intestine, duodenum partially, but jejunum ilia full supply பண்ணோம். Next we have iliac artery. Iliac artery, it is to supply appendix and cecum and some colons இதெல்லாம். Next we have right colic, ascending part of the colon supply பண்ணோம். Next we have middle colic, transverse part of the colon supply பண்ணோம். Okay, next we have superior mesenteric, அப்புறம் கீழ இருக்கிறது inferior mesenteric. Right, good. So inferior mesenteric artery. Inferior mesenteric artery is going to supply next descending artery, descending colon, sorry. So it is going to supply the descending colon. The descending colon oda artery பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, it is called left side ல இருக்கு. So left colic artery. Right side ல வந்து ascending இருந்துச்சு, left side ல descending இருக்கு. So left colic artery. It is called left colic artery. Next, left colic artery க்கு அப்புறம் we have sigmoid here, sigmoid colon. இந்த sigmoid colon supply பண்றது, this is called sigmoidal artery. Sigmoidal artery. After this, it going to supply rectum. Next, it going to supply the rectum. இந்த rectum supply பண்றது the artery called what? It is called superior rectal artery. Superior rectal artery. இந்த superior rectal artery என்ன பண்ணும்? Further ரெண்டா divide பண்ணி it going to supply what? It going to supply the mid rectal artery, middle rectal artery and inferior rectal artery. Inferior rectal artery. This is about it. So inferior mesenteric artery, first what? It going to supply the descending colon, that is left colic artery, and sigmoid colon, that is sigmoidal artery, and rectal, that is superior rectal artery. Superior rectal artery further divided into inferior rectal artery and middle rectal artery. Okay. Next, coming to the right common iliac artery. First common iliac artery right left ன்னு பிரிச்சோம். left வந்து அது பார்ட்னு branch ஆயிடுச்சு. Next right common iliac artery. Right common iliac artery same. Right external artery, right external iliac artery and right internal iliac
artery. So this is about, we have finished this. This is about the thoracic abdominal circulation. We came to the end. So before that, இந்த எப்பவுமே முக்கியமா descending partல வந்து ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் நடக்கும். Descending aorta, descending partல we have some problems. So அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எதோட அசோசியேட் ஆயிருக்குன்னா முக்கியமா Morphonse Syndrome. So the name called Morphonse Syndrome. Okay, Morphonse Syndrome அப்படின்னா it is autoimmune dominant disorder. Okay, autoimmune dominant disorder. And இந்த syndromesல வந்து ஒரு particular gene இருக்கு, that is called fibrin gene. இந்த fibrin gene வந்து mutation ஆகும். Mutation sudden change. So sudden change in the fibrin gene which causes Morphonse syndrome. இந்த மாதிரி sudden change ஆகுறதால இப்போ fibrin gene வந்து எங்க present ஆயிருக்கும்னா it is present in the elastic tissues. Okay, elastic artery present ஆயிருக்கும். இந்த ஜீன் வந்து ஃபிப்ரின்ற ஜீன் மியூட்டேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா எலாஸ்டிசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ எலாஸ்டிசிட்டினா என்ன முக்கியமா? ஸோ இட் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரெச்சுன்னு தான் சொல்லுவோம். எலாஸ்டிக்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது அப்படின்னு. பட் இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் டெஃபினிஷன். எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் பட் ரீகாயில் ஆகிடணும். அதுதான் வந்து எலாஸ்டிசிட்டியோட டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிடும். எலாஸ்டிசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் ஏற்படும். அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் மூலியமாக அந்த ஆர்ட்ரிஸ் எல்லாம் இவ்வளோ பெருசாகிடும், அதாவது ரீகாயில் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெருசாகிறதால தட் இஸ் கால்ட் டைலேஷன். ஸோ இட் காசஸ் அயோட்டிக் ஆனியூரிசம். ஆனியூரிசம்னா ஒரு என்லார்ஜ்மெண்ட், ஒரு டைலேஷன், இதுதான் வந்து ஆனியூரிசம். இந்த அயோட்டிக் ஆனியூரிசம் ஆகுறதால வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ இப்போ மார்ஃபன்ஸ் சிண்ட்ரோம் எல்லாம் அவங்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டாலாக இருப்பாங்க அண்ட் தேர் வில் பி லாங் நெயில்ஸ், லாங் ஹேண்டு, லாங் ஃபிங்கர்ஸ், இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட்டாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க. என்ன டெஸ்ட்னா இந்த மாதிரி 4 ஃபிங்கர்ஸ் ஆகிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க, மீதி 4 ஃபிங்கர்ஸை. இந்த தம் ஃபிங்கர் வந்து அவங்களுக்கு இப்படி வெளியே தெரியும். ஓகே, நம்ம இப்படி பண்ணாதான் வெளியே தெரியுது, பட் அவங்களுக்கு நார்மலாக இப்படி பண்ணாலே வெளியே தெரியும் இந்த தம் ஃபிங்கர்ஸ். ஸோ அவ்வளோ லாங்காக இருக்கும் அவங்களோட ஃபிங்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை வச்சு நம்ம மார்ஃபான் சிண்ட்ரம்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மார்ஃபான் சிண்ட்ரம் வந்து எது கூட அசோசியேட் ஆகிருக்குன்னா வித் த மைட்ரல் வால்வ் ப்ரொலாப்ஸ். முக்கியமாக ஹார்ட் டிசீஸோட அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது தான் இந்த மார்ஃபான் சிண்ட்ரம். ஓகே, அண்ட் அவங்களோட ஜாயின்ட்ஸ் வந்து ஹையாக ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக முடியும். தேர் ஜாயின்ட்ஸ் ஆர் ஹைலி ஃப்ளெக்சிபிள். அண்ட் வேற என்னன்னா அவங்களோட ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீலியரி பாடிஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த லென்ஸ், இங்கே இருக்கிற லென்ஸ் வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகிருக்கும். தட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஐஸில் லென்ஸ் வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகிருக்கும். அண்ட் வி ஹாவ் லங்ஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா தே ஹாவ் தி ஸ்பான்டேனியஸ் நியூமோதராக்ஸ். ஓகே, ஸ்பான்டேனியஸ் நியூமோதராக்ஸ் இருக்கும். ஸோ செஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு கேவ்டாக இருக்கும். ஓகே, தேர் வில் பி கேவ்டு. அண்ட் என்னென்ன அசோசியேட் ஆகிருக்கணும்? ஸோ ஒரு பர்சன் இப்படி இருக்காங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அ பர்சன். ஓகே, இதுமாரி ஒரு பர்சன்னா, பட் மார்ஃபான் சிண்ட்ரம்ல அவங்களுக்கு வந்து ஸ்காலியோசிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம். ஸ்காலியோசிஸ்னா வாட் லைக் திஸ். ஓகே, அவங்களோட உடம்பு வந்து இப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம், கொஞ்சம் இப்படி வளைவு நலிவாக இருக்கும் அவங்களோட உடம்பு. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் திஸ் மார்ஃபான் சிண்ட்ரோம். ஸோ ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, முக்கியமாக இந்த ஆர்ட்ரிஸில் ஏதாச்சும் அப்டாமினல் ரீஜன், அப்டாமினல் அயோட்டா ஃபுல் டிசெண்டிங் சைடில் ஃபுல்லாக அசெண்டிங், எல்லா அப்டாமினல் அயோட்டாலையும் இருக்கிற ஒரு டிசீஸ் இது. ஓகே, இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஆல் திஸ் ஆர்ட்ரிஸ். இந்த ஆர்ட்ரிஸ் அஃபெக்ட் ஆனாலே there will be disease like this. அதனால தான் நான் இந்த சிண்ட்ரோம் பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் today's class, that is thoracic and abdominal circulation. If you have any doubts, comment on the comment box. Until then, this is Nandhu. Take care, be safe.